nothing but big piles of gold. I could use some more cutscenes to the age. De agenten maken je blijkbaar graag indruk. Ik vrees dat dit niks wordt. Don Octavio maakt dit niet uit in deze buurt. Zijn veiligheidsdienst patrouilleren hier. And then I do this. Gesnapt. Zo te zien kan ik naar binnen. Die koepel is bedekt met gladde tegels. Daar kun je echt niet Hey opklimmen. son. Kom op vriend. Niks is onmogelijk. This is Dutch, and it's the only reason why I have the game in Dutch is because it's faster. So there's that. It's actually a lot faster as well. Goed geklommen, partner. Ik heb de blauwdruk 4 minutes or something voor me liggen. compared to Die kan English. je wel naar de cel toe leiden. Hey Mary, ben jij dat? Circle. Murray? Die naam is een vlek op mijn broek, man. Huh? Cooper! Je hebt wel lef om je hier te vertonen. Dimitri, lang niet geroken. Wow. Je zit nog steeds vast, zie ik. En jij deugt nog steeds What an niet. interesting Laten we pyramid. ophouden met schelden en ter zake komen. Je bent op zoek naar Murray, hè? Finnish is actually Maar ik heb the liever dat je gepakt wordt. slowest non-English Politia! dub. Wacht. Als die smeersen mij opsluiten, wie moet jou dan nog bevrijden? Misschien krijg jij deze deur wel open. Like, Maar de English sfeer is dan wanneer really, elkaar really de slow. voorweek buiten was. En dan krijg ik een Finish. dubbele straf. It's about, I think it's 20 seconds faster, but it's still the second slowest of all the Dat languages. vind ik nog eens een goed plan. Dimitri is vrij. So en I guess you have a Cooper is point erbij. that it's De slow. sleutel van de cel is in het kantoor van de hoofdagenten. Oké, mooi. Dat andere slot lijkt me geen probleem. Dat krijg ik wel met de hand open. Haal me hieruit. Dan zorg ik dat ik Murray vind. Zorg dat die smerissen je niet zien, makker. The cam is too far up, damn it. And I set it that way as well. So when I was setting it up, it looked better. Oh man. Zoals we allemaal weten, vullen de kanalen van Venetië zich al een maand op mysterieuze wijze met teer. Niemand weet hoe dat komt, maar de effecten voor de wilde dieren en de toeristen. Onze bronnen. Play Danish. In episode, starting in episode 3, I will set the game to language. No. I will set the game language to Norwegian. Even geduld, de stroom If staat that weer op helps. tilt. Dat is in een paar minuten weer verholpen. Zorg maar dat je onder hun bureau zit als het licht weer aangaat. Ik kan zien! Ik kan zien! Oh, kom op. Kun je deze kokosnoot echt kraken? Echt Dat is kraken? niet zo moeilijk. Cool. Tierlich. Laat het maar schijnen, vriend. Ik beloof je, als je mij vrij krijgt, breng ik je naar die dikzak Murray. Oké? Are you kidding me? Kluis is vast moeilijk te kraken. Even when maar it's je hebt green, wel dude. lastigere opengekregen. Draai hem. Oh, that was really slow. But at least we got Dick Suck Murray. Ik doe wat ik beloofd heb en leid de smeersen af, zodat jij kunt ontsnappen. Is goed. Geen zorgen, geen stress. Ik regel And I meteen should een still save ontmoeting time met here, Murray. because Kom naar de 'cause I, Rialto-kroeg. I hit the wrong dialogue option in Oké, my aan de PB. slag dan maar. A cutscene! Hallo, A stelletje cutscene! combo's. Like, I'm 19 minutes into the speedrun. I'm sure at least like 14 minutes so far has been either cutscenes, waiting, or loading. Jij hebt wel lef om naar mijn hoofdkwartier te komen. Ik was bang dat we uit elkaar zouden groeien. Laten we What a gezellig hot wat tijd speed samen game, to be doorbrengen in honest. mijn verhoorkamer. Zo, direct. Waar is dat kuise meisje van vroeger gebleven? Also, for some Laat reason, niet meer met zich sollen door kerels zoals uh, Kerels zoals ik.
Wou je zeggen dat ik The game's concurrentie heb? delay right now in OBS is like 1.21 seconds. When I tested yesterday last thing before going to bed, it was 0.768. And I could read that in the notes of OBS. But this time, the notes said, it's 8.32 seconds, 0.8832 seconds. No, it's not. It's 1.21. So I spent like an extra 5 minutes syncing up everything before the stream started. Dat gat werkt twee kanten op. I would have to wait a little bit past like the half-hour mark anyway, because my family didn't leave right away. They're so inconsistent, dude. And I have to wait for them to leave so I can set up the noise sample. Luister, Murray. Je moet Because I weer don't want weten any hoe het footsteps or komt. anything Dat like that. gedoe met Bentley, dat was niet jouw schuld. Hij is echt niet boos op je. Sorry, Sly. Ik volg een ander pad. Mijn wijze goeroe heeft mij gezegd dat ik pas terug mocht komen als het zwarte water helder was. Dus ik blijf. Weet je zeker dat hij niet heeft gezegd dat je in het water moest gaan liggen tot je niet meer zwart zag? Kom op, ik ben echt op zoek naar mijn ziel. Sorry. Vertel me alles. Ik heb je gemist, vriend. Nou, dat is een lang, bijzonder verhaal. Heb je kauwgom? When the split delay is this huge, I can probably use the split delay to indicate when I can reset the game. Late split. Oh boy, and before it's inaccurate now, because the goddamn delay has shifted again. Should have been a accurate split. I split on the second done, so you know the game goes like job complete, done. I split on the done sound. So good explanation, huh? See a triangle. Left X. Nice. Hey Sly, kom eens hierheen. Volgens mijn bronnen heeft Yo, Octavio Silva. de blauwe adder grondelbende ingehuurd om Karmelieten uit te schakelen. How's life? Die lui zijn lastig. We moeten ze tegenhouden voor ze haar te pakken krijgen. Ze is bezig met haar patrouille. Yo, lock De proeven QC5. zijn vast vlakbij. Ben al weg. Lul. Zorg jij maar dat je een van die politieboten aan de praat krijgt. The way they voor je er broke LOL, like Twitch broke LOL when they Kruis made blauwe it. draad. Like they broke it before they even implemented it. Like how do you even do that? Precies op tijd. Daar zijn de adders. Ik schiet. Jij stuurt Not only did they stretch the emotes and like make it contrasty as hell and dark and bright and Er is veel scheepvaart. We moeten springen en I don't zigzaggen. know. Anders zijn, sorry Sly, mijn geweer is oververhit. I didn't even. I'm not even that fond of LOL, but I can tell that Twitch broke it. Eén blauwe adder minder. Goed geschoten, Bentley. Goed gedaan. Tot zover de blauwe adder. Is this PB pace? I should save time here, so yeah. Yo, Blitz. Still face cam. Iets te zien. Het is hier mooi, maar veel te rustig.
hoop dat je snapt dat we door Carmelita te redden onze eigen operatie hier moeilijker maken. Misschien wel, maar wat is er leuk aan stelen? And then load, Pak. and then pick Trouwens, Sly, dat heeft ons al vaak geholpen. Ja, and je then hebt een oogje op haar. over the bridge again. Okay. En ik heb een oogje op haar. Luister, ik verstop deze boot, die komt vast nog van pas. Hou jij je maar gedijst. So close to gold. So close. This is not an Augie's dream. Feels bad, man, am I right? Yo, no guard spawn. Let op, Sly. Ik heb een radiobericht onderschept van een van Octavio's mannen. De Don komt naar jouw positie. Mooi. Zal ik hem pakken? Nee, we hebben bewijs nodig dat hij achter deze teerbende zit. Met een paar belastende foto's kunnen we de politie op het spoor zetten en een einde maken aan deze onzin. Nooit gedacht dat we ooit de politie zouden helpen. Echt niet? Ik dacht dat je inspecteur Fox graag hielp. Ach ja, zij is anders. De meeste For the head of agenten zijn PB. niet zo. Ik weet niet. My Wat guess is betekent that PB looted a guard on Canal Chase. But other than that, it's pretty much just Maak een foto voor hij klaar is. Dit it's is pretty much perfect. just being faster. Gebruik je contactkijker om Take the foto's picture te maken. first. Hello. Uitstekend. Zo nog een paar. I still get the coins. Goed zuur. Yeah, Volg okay. hem. Misschien gaat hij nog meer vervuilen. Okay, loot. No loot. This guy's loot though. Don't spot me though. Fuck, he spotted me. And then of course this guy also has loot, and he... Hij doet het weer. Maak een foto. Dat arme vogelbadje. Hoewel, nu is het eerder een vogelval. Hij is weer onderweg. Ga zo door, Sly. Dit is heel goed werk. Ik heb een schaduw, hè? Amateur! In mijn tijd waren dieven niet zo Talk makkelijk. faster, please. Hij is weer The speedruns aren't that great. Dit is heel goed werk. Or at least not the full game speedruns. But I'm not here to tell you to go away. This run is absolute. Like, I don't know what to do with this run. The time was good, but not anymore. The coin count is absolutely trash. I've been messing up every chance I have gotten at getting loot. And now the game isn't giving me any. So just loot this guy's coins. Okay, please, don't mess up this. Okay. Doesn't have loot. Stel je voor, zo'n mooie watermolen volgooien met vieze, plakkerige dier. Walgelijk. Volg hem maar. Like I'm gonna Dat be. deze vreselijke vervuiling goed wordt vastgelegd. So I would recommend. Say you could only watch one Sly Cooper speedrun. I would recommend Slide 2 over Slide 3 any day.
You can use this guy later, I think, but I'm not even gonna take the chance at this point. I'm so far behind in coins that I just need to do it now, pretty much. To make sure I get it. The future is now, old man. 3124 casually. I would say 234 equals 1-ish. I don't know, my opinion has shifted over time. So it used to be something like 2 equals 4 or 3 equals no. It's much greater than 4 or greater than 1 or something, but it shifted to like 2 greater than 3, much greater than 4 equals 1. So I'm gonna lose time here, because I failed once, and it wasn't the biggest of fails, but oh well. 1, 2, 3, 4 speedrun wise. I think if you could like take each game and chop it up into several aspects, then there's, I mean, it's such a simplified list, because slide 3 can be very different between individual level speedruns and full game speedruns. Full game is basically a meme. Individual levels can be among the greatest of the franchise. Yo, Victor. Hier volgen schokkende beelden. Je gaat kennis maken met de duistere kant van elektrotechniek. Een stel onschuldige vissen vermoorden, hè? Zo is het goed. Yo, Jonas. A little bit tired. Else I'm fine. How about you? What language is the slowest? English. And then Finnish. Dit open huis is Octavio's hoofdkwartier. Leuk optrekje. Hier liggen vast wel wat munten. Wat is het plan? Als je me binnen kunt krijgen bij een van Octavio's computers, kan ik zijn firewall hacken Inside en the alles over patients. zijn operatie lezen. Oké. Yeah, I see. Weet je waar we naar binnen kunnen? I can be Lijkt me niet de veiligste optie. Dat houten luik lijkt me een ideale it's cool. I can be described as a patient person in certain aspects, at least. I think you can see it even when I'm learning or doing speedruns. I can't talk, dude. I am in no rush of becoming good. I'm not gonna sit here and grind my ass off doing practice, doing whatnot in this game. Moeten we precies tegelijk op de 3D beveiligingsknoppen drukken. 1, 2, 3. Because there's a more important aspect to me, which is motivation. If I were to sit down and practice every level, I know that my motivation would end 10 times faster. Blijkbaar is Octavio dol op dit 3D gesynchroniseerde beveiligingssysteem. Aan de slag. 1, 2, 3. Oké.
Why would you grind your ass off? I don't know, every other speedrunner does it. So there must be something cool with it, I don't know. Maak je geen zorgen, vriend. Ik vind wel een manier om over te steken. En zo te zien zijn hier genoeg boten om een mooie brug voor je te maken. Oké, ik wacht al op je teken. Goedenavond, mijn goede bondgenoten, Octavio hier. Ik kan jullie tot mijn grote genoegen mededelen dat de teerzuigniveaus hoger zijn dan ooit. I just outright didn't react fast enough, I think. Ik wil Marco, Rafael en Julius direct in de hoofdopruimte zien om het te hebben over jullie vertrekregeling. En als jullie een van die luien vandoor zien gaan, schiet jullie zijn neer. Okay, with this health, I dare jump on the box. See if I don't jump on the box. Die deur voor je is versterkt. Bedankt voor je hulp, Fly. Misschien kan ik iets On my splits world record, they are about 40 seconds off world record. 40-ish. I think it's like 1 second. I don't remember what way though. Either 39 or 41 seconds. But it's about 40 seconds slower. Deze deur is Jumping on the box and then jumping like to the land or whatever is faster, but it's also like it's pointless because unless you have high health, I guess, to go for it. It's like a kind of big risk. It's kind of hard to land on that box, I'm not gonna lie. Saves like maybe half a second, and now I'm low in health because of that. So health, no. Okay, I might die here. I was lucky and got a low damage attack on me. Had that been a different attack, I could have died. We zijn binnen. What? How did that work? Ha! Cool. Also, I'm like not doing good in coins right now, but I'm pretty much on the same as Remo is. I think it's 300 here. I'm at 297, so I have been all the way up to 500, so 500 plus even. So. Over Octavio's operatie zo uit het fossiele systeem. I'm getting all these auto hosts that may or may not contain viewers. I don't get this. They're just like stupid. Indringers. Indringers. The biggest tease of all has to be that one time when the guard, like the guard has a very slight chance depending on where he lands. He can like land up there, like behind the flames, and then he can. There's like one way he can take where he dodges the flames as he's walking back down, and that is the biggest tease, dude. I have a feeling this is the last. So there's no coins. Nu kunnen we erachter komen wat Octavio precies van plan is.
Use translator. Oh boy. Google Translate is what got me through German class to BH. Yo, whip, by the way. Woke up early for no reason. I feel like that's kind of refreshing sometimes, to just wake up early without like having something you need to attend to. Yo, Tyrion. Long time no see. Let me see. I told myself to focus on this because I've messed it up the last 2 times. Mostly to just not paying attention. So I'm gonna pay attention now. Okay, so spawn this guard. And spawn this guard. Which didn't spawn, well shit. And yeah, I messed it up again. And it's gone again, and I messed it up again, yay! But it still worked somehow, okay, I'll take it, sure. Druk op de L1 om de balvorm aan te nemen. Druk op de X-toets als je neerkomt om hoog te stuiteren. I mean, I will take some free time save, even if I mess it up. Waarmee je de deurvaten kunt vinden. Is this height enough? Dit is goed, Murray. It is, okay. Deurvaten zijn een Cool. belangrijk deel van Octavio's plan. Nu die er niet meer zijn, zal het zwarte water veel eerder weer helder worden. Dat beloof ik. Yeah, like the reason why for the longest time we didn't even care about the cutscene skip, even though we knew it was possible, it's because it's so inconsistent, so finicky. Because you have to get Murray stuck on a guard, and the guard has to despawn, and then you skip the cutscene. So like, Remo made a setup for it, but if you spawn a guard, a Carmelita will spot, the setup doesn't work because she tends to break the table, which she did. But I don't know. The chair and guard was enough. I guess I went at the very like right time and it still worked somehow. Like the objective is to get Murray stuck on a guard. Then the game will, Murray will just despawn the guard. Because, or the game will just despawn the guard because it's stopping the cutscene, and then for some reason that counts as a kill. And you can't kill enemies in this job, so Nothing but big piles of gold. the chair is more important than the table, but the table really helps. Bentley, zo te zien heb je een van Also, that guy had Octavio's loot. Cincinnati's kleerkasten Kinda want to Ben loot, je op weg but naar oh het well. politiebureau voor de bekende lokaasactie? Ja, hij volgt me. Dichterbij dat ik fijn vind. Moet opschieten. How did that work? Die apenhuurlingen erbij betrekken. Hey, ga naar huis, stelletje nepagenten. We hebben al genoeg schurken in Venetië. Yeah, the game is gonna be in Dutch for episode 1, 2, 5, 6, and prologue. Ik heb ook gevoelens. En die heb je net gekwetst. Heb je het tegen mij, gek? Want ik hoef geen afspraakje, hè? Hier, pak aan, schoft. Dit was een goed plan, Bentley. We kunnen nu op ons gemak toekijken. Dank je. Ik ben nogal trots op So that's the first of the hard stuff out of the way. Is er een kans van 93% dat Carmelita... There was like a bunch of hard stuff found for this game. Some harder than others. I personally find that to be one of the hardest. Tarball. Inspecteur Fox, wat goed dat u er bent. Like the hardest for me. Okay, so say there's 4 new things in this game.
And I'm gonna list them in the order I found them harder. And number 1 is Ghost Hacks. Number 2 is Tarball Cutscene Skip, which is actually not new, it's just been 4, 5, 6, 7, 8. It's just been like revamped with a setup. Then there's the... I guess you can argue that the episode 4 operation is harder. When your ally body blocks the shot. And then the episode 5 X marks the spot cutscene skip is the easiest. Look at these shots. I'm missing all the shots. I hate the camera here. It's so awful. The camera likes to get stuck. But everything is, it has to be locked to ground floor or ground level even. And oh, there's stuff on the ground. Surprise, surprise. So the camera gets stuck in those things and holy shit, this turf war has been bad. Oh, we're talking Ratchet and Clank now? No, we're not. I don't know why tit reminded me of all titanium bolts. Which is the shortened form of a category in Ratchet and Clank 3. Just called all titanium bolts. Octavio bewaart de blauwdrukken van zijn belangrijkste neerpompstation in 3 delen. Elk daarvan is verstopt Yellow Game Prime. in een van zijn legale koffiehuizen. Niet erg subtiel, continu bewaking voor een koffiehuis zetten. Sinds we zijn Like personally, vernield, heeft hij zich nog beter beveiligd. I think Sly 4 used to have an edge on Sly 1, but if you consider the speedrunning aspect, I think they're even. Ik snap het. Ik benader de bewaker in vermomming. Dutch is your primary language. Ga jij naar binnen en jat je de blauwdrukken. Zolang ik buiten sta, zal niemand merken dat er iets aan de hand is. I had a few Dutch students in my class last year, and Norwegian, and it sounded like I could understand, or it sounded understandable, but it just sounded like they talked nonsense. So it sounded like Norwegian, but I couldn't grasp a single word of what they were saying. Niet te geloven dat het werkte. Ik heb nog nooit zo'n slecht It was a really weird experience. Sorry hoor. Ga naar binnen en grijp die blauwdrukken. Er kan elk moment weer een patrouille komen. Een koffiehuis met volledige laserbeveiliging gezien. Octavio is echt ouderwets als hij een kluis achter een schilderij gebruikt. Mijn vader brak die aan de lopende band open. De truc is de combinatie vinden die ergens verborgen is in het schilderij. Het is even zoeken, maar hij moet erin. Imagine if they randomized these codes. Goed werk, nog niets te zien hiervoor. Now that would be something, huh? Yeah, I don't think there's other speedruns done in Dutch at all, that I know of at least. Not a single one. There's some done in like Spanish often, if they can't do the Japanese version, which is the case here. They normally pick the fastest PAL language if language matters. And that tends to be like German, or for some reason,
or like Spanish or Italian. Hé, jij. Geef me het dagwachtwoord. But now Dutch, followed by Norwegian. What the heck? Bas. Oké, wat fijn dat je er bent. Mama maakte vanavond spaghetti en ik rammel. Ik ga terug. Spillest. Wel 4 borden Yep. leeg Gotta go Jij fast. houdt wel van haar koken. In some parts of the game, we actually activate the next dialogue trigger to skip the rest of the dialogue because Bentley speaks too slowly. Even though he speaks really fast in Dutch, he still speaks way too slow for us. Geen problemen met die vent? Hij wou begraven worden in zijn moeders pastasaus. Ja, dat is... Infamous is in Spanish. Interesting. I've only played the first Infamous game, and the only reason for that was because I got it for free, because there was some, I think PSN went down or something for like a month. Heb jij ooit zulke lekkere pastasaus geproefd? Ik wil je natuurlijk niet afleiden of zo, maar ik geloof So I played echt it. dat It was a ik good ooit game. zoiets lekkers heb gegeten. Missen wij soms een heel universum aan smaak? Also made by Sucker Punch. I'm gonna argue that Sly, Twee van de drie zijn bijna the best Sly games are about 10 times better, but it's good games regardless. Weet je, misschien is hier ergens een goed Italiaans restaurant. Hou op over die saus. I couldn't hear the game there, so I went to my dashboard to see if I sound locked, because I have like all the sound sources. But since my camera is also a sound source, it puts Elgato so far down I have to scroll to find it, so I couldn't check. And instead it almost gave me a heart attack because I saw both the desktop and camera mic was at 0. Hé, jij. Wat is het carnavalswachtwoord? Kinderspel. Hier is het. Tenor, Bas, tenor. Ja. Ja, je kent de code. Hey, Maar wat is Lily. mijn bijnaam? Thank you for the good Er luck. staat maar 1 Tony B op de loonlijst en ik ben beroemd in de familie. Ik ben nieuw. Ik ben net overgeplaatst uit Rome. So, because this guy is a dick, I have to go and grab 2 or find 2 guards. Mijn mobiel gaat af. Ik moet opnemen. Misschien is het Mijn de baas. mobiel gaat af. My mobile goes off. Like it's so funny in German there. Mein Handy klingelt. I kinda wanna loot this guy Oké, jij bent dicht. because I am underfarmed. At least in my head, I'm underfarmed. Hoe noem je dat? Egomania. Or at least like short on coins. But this guy is really poor, so it's even a point. Bronze. Jij daar. Wat is Nice Octavio's jump, huiswachtwoord? buddy. Verzend het wachtwoord nu. Tenor, sopraan. Also, I'm always going a little bit slower now on these like inputs because I messed up one Weet jij wat de a bijnaam few van runs Tony B ago. is? I messed up one of these inputs. Tony de Killer B. Wat een idioot. Dat vind ik You nou. like the first Infamous? That's the only Infamous I played. Because I didn't care enough to grab the next game. I think the first game was good. It was like a 8 out of 10, which I consider like very good actually. Nou, vinkje, But wat is mijn bijnaam? did it make me care for the franchise? No. Did it make me care for the story? Elke speeltuin van hier Not tot really. Sicilië. Heel I liked it because it felt kind of cool to play back then at least, Ik toevallig. and I liked the approach. I think it did feel kind of clunky at times though. Doe er niet te lang over. Als die vent terugkomt, ben ik hier weg.
Hey Dad. Of course, she said, yeah. I'm probably gonna lose time on the splits, by the way. I looted a guard and my RNG wasn't the greatest. Let's see, 113. So of course, I'm biased as heck, but I think Sucker Punch should return to the Sly franchise. But rumors has it that they're working on a new IP, unfortunately, for us. You know, I could use some gym quality time on the gym, but it's so bright. Should I turn down the camera, maybe? Nah. I already turned it down quite a lot before starting the stream, because I adjusted all the settings yesterday, and I didn't account for the fact that it was gonna be sunlight coming in my windows, so... Okay, run and bomb. Right X. De veiligheid van de schuilplaats. I don't even have 400 coins, dude. I grabbed an extra loot as well. Ik heb deze vuurwerkraam overgenomen als hoofdkwartier voor onze volgende klus. We moeten de borden en ballonnen elimineren die reclame maken voor Octavio's grote comebackconcert. Ik snap het. Als er niemand komt die hij kan afpersen met zijn plan om de gebouwen te laten zakken, waarom zou hij het dan demonstreren? Al die teerwinnen lijkt me een heleboel werk, dus hij zal wel wachten tot Bodybuilder. Yo, Scissor, or Scissor. Hacking, thank you. That didn't sound as cool, but thank you very much for the good luck. Or for the hacking good luck. Look at these two, both having loot. I guess I will take, if I have a favorable like spawn or whatever, I'll take the alternate route for the operation. Which like opens up for an extra guard spawn that I might loot. Dat explosief was best heftig. Het was een kleuter vergeleken bij dit brute beest. Denk hier niet te licht over. Hij heeft een langere lot. What the heck, Peter? You're the one always nude when you send snaps, and I'm just like... Ren, Sly, ren! Vrees het beest! Why? There is like one guard that I can loot in this job. And it's coming up like after this tower. Dude, that guard has loot as well. And he's gonna despawn after this animation cutscene thingy. Never mind, he doesn't despawn, okay. Good to know, but I don't think I'm that underfarmed that losing him would have been the right choice anyway. Especially not since I looted that guard in guard duty. Like I'm not really far behind. I'm at 400 coins. And I need 500 by Hungry Croc, which should be very doable. Actually, I would have to... Not getting enough coins would be an achievement. But I want 800 because then I can buy Hover Pack, saving me a trip to the Thief Net.
I need the money out anyway. Oh. This is the god I was talking about, by the way. That I could loot. Even though Bentley is like, ah, help me fast, quickly, ah. I'm like, yeah, just hold up for like 10 seconds. Ah, Slime Cooper. Mijn spion heeft die foto's van mij gezien die Also, chat is making fun of how I say loot, because it always it sounds like I say loot. And I'm not even mad. I'm kind of mad at this camera though. Maybe I should turn it down a little bit. It's kind of bright. Actually, I don't care. It's gonna, like, the sun is gonna, it's gonna go away either way. So I'm gonna have to turn it up when it does. Yeah, Bentley is like, oh, help me, I'm so scared. It's coming through the front door. And here I am like, yeah, just let me loot this guy first. Just a quick little looting session. I double jumped on accident. And then I went... And then I fell. Oh my god. You want to be as close as possible because it speeds up his run. Het enige wat jij krijgt is een graf. Even you should never go ahead of him. If you're like fast enough, you should just stay like next to him instead. Barrière instellen. Wil je dit misbaksel? Kom maar halen. Dit vergeet ik niet. Starting to get drowsy. Alles goed, Bentley? Ja hoor. Maybe find something to drink. Maar dat komt wel goed. Yo, Jake. Minutes ahead, but I would argue behind on coins. This run has been like the first 2 jobs was good. Everything else has been bad, I think. Well, Canal Chase was also good actually. For ECHQ I messed up. Octavio Snap I messed up big time. Into the Depths was sloppy. Tarball I messed up the setup, but it still worked somehow. Turf War was bad. Guard Duty, I looted guards to get back on track. Run and Bomb, I looted a guard to get back on track. And now here I'm also gonna at least look down the road. Not sure how you do this, but he spawned the other way, but it still worked. Okay. So now I'm looting this guy, which is gonna cost me like 8 seconds. But hey, 50 coins, we take those. I don't know how to do this movement though. I think it's like this, right? Yeah, okay. So I just got 50 coins. I'm probably back on track-ish now. But that costed me 30 seconds to get back on track. Geen probleem, senor. Hé, jij. Geef me een dagwaagwoord. Kinderspel. Hier is het. Alt, bas. Actually, maybe less than 30. Probably less than 30. 25 maybe, I don't know. But the thing is, coins will cost you time in episode 1 and episode 2 as well.
Like it basically will cost you time at all points in the run. And that's just the nature of this game, like that's why I think Slide 2 is just better in that aspect as well. Jij, ik herken je niet. Wat is het geheime sopraanwachtwoord? Verzend het wachtwoord nu. Tenor, bas, tenor, tenor. Oké, geef door. I've cleaned up my FFCs several times. What's the easiest episode to run? Dat is goed, meneer. Ik verheug me ontzettend op uw optreden. Zodra ik klaar ben in de pompkamer, kom ik naar het podium. Zou u mij misschien even kunnen helpen met deze veiligheidsdeur met 2 knoppen? Natuurlijk. Een I wanna say 1 medeliefhebber wil ik graag een handje helpen. or 2. Op 3. 1, 2, 3. Schiet wel op daar. Je mag het niet missen. Sly, hier ben ik. Goed je te zien, vriend. 3 is hard because of ghost hacks, 4 is hard because of the operation and a few of the jobs. Episode 5 is just all around really hard and inconsistent. Episode 6 is very hard. So episode 1 is Tarball, but I don't think that really qualifies as much. Lijkt me moeilijk. Kost misschien meer bommen. Thank you, Sly. Yeah, I should do this. We hebben gezelschap. Ga door met de teerpijp. Dit wordt nog riskant. Dit begint menens te worden. Schiet maar op met die pijpen. Goed werk, partner. Is er nog tijd om Octavio's concert te zien? We liggen op schema. Als mijn berekeningen kloppen, gaat hij nu een aria zingen die EP3 is my favorite too. Like my favorite is 3 over 1. And then 4 and 5 are like equal. And then 6. And then 2. Zou die je echt bij hem op het podium laten? Natuurlijk, hij is een muzikant. Hij zal dolblij zijn met een lyrisch contrapunt. At some point I'm gonna do episode runs and beat all my episode times anyway. Actually, my PB beats my episode 6, 5, 4 and 3 PB. And my episode 1 was on the same minutes. My episode 2 was 1 minute on the next minute. And I considered that run bad. So so that basically means I actually did PB in episode 6 in my full game PB, but it was by 1 second, so I outright just didn't care. It's like 4 minutes, 3.5 minutes behind Remo anyways. 1 second isn't gonna make a difference. La 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 la. Before this isn't synced and it just sounds stupid. La 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 la. Is sub 630 possible? Yes. It's probably around the same mark as sub 530 slide 3 too. Also, like a new-ish glitch was pitched to me, or to the Slide Discord yesterday.
that I tested and works. It saves probably no time, maybe a second, which I'll do in episode 2. And I'll probably mess it up as well. Oh boy. Missing sound bites? Nah. It's supposed to listen like this, or sound like this. That's the whole point. Hij heeft de ontploffingsschakelaar nog. Ze blijven ook nooit. So beautiful. Ik stuur, jij schiet. So legendary. Versterking nu. I swear I'm not crying. Alle eenheden verzamelen. Can't wait for help. Dit keer heb ik je Murray, omsingeld. help. Kun je echt niet sneller? Dit is het. Schiet zijn motor kapot. Dan hebben we hem. Het kanaal zit vol politie. We zitten diep in de problemen. So much pointless damage taken. So much pointless shots missed. I'm dodging them now though, that's kinda good. Jump over these for the cooldowns, mostly. That wasn't too bad, that was pretty good. Okay, so in the next cutscene, there's gonna be the infamous Bentley help dialogue. The camera triggers me too much. I'm gonna turn it down one notch. So. Het is over, Octavio. Je bent Actually, verslagen. let's do this. Geef ons de ontploffingsschakelaar. Dan schudden we samen de jute af. And this. Achtervolg je me daarvoor? Goed, kerel. Ik heb hier 6 maanden aan gewerkt. Maar wat dan nog? Ik heb nog wel meer van die dingen. Zagen jullie die boot op hol slaan en springen en tegen dat ding knallen? Verwoesting! Zo cool! Vond je dat cool, stuk tuig? Jij monster! Hou op! Hou op! Murray, je moet me helpen. I never noticed how Bentley literally like turns around in that like dialogue or that animation. So he just like turns around and then gets kicked in the butt. And now here comes the infamous dialogue that we all have been waiting for. Had je rolstoelvriend ook moeten zijn. Murray! Help! Oh, it's so bad. Ik los mijn tanden met jouw ruggengraat. De Murray is terug. Hij is te snel. Lok hem de teerpoel in. Dan draagt hij wel. Three. Get back in the tower, you doofus. 2, 3, 4, 5. Ik ga naar de volgende teerkraan. Kidding me? I should have practiced Octavio today. De teer is klaar op de stroom. Kidding me?
Murray, in deze pompen zit geen teer meer. Ik zag meer kranen bij het politiebureau. Volg mij naar een Plasma teeth with your spy. Zonder te teer vermorsel ik jullie als vliegen. So 2 cycle there is unfortunate. And the health for more YOLO phase 2. Jullie hebben misschien meer teer, maar ik hou er niet mee. Can you miss 100 bits? Ik van jullie dood. De Murray kent maar één lied. De triomfantelijke hoornpartij van zijn triomf. Hou je mond, Dombo, en sterf! Hij staat droog. Ik neem de volgende. One hit from one cycle phase 2, which is the hardest one to one cycle. Nice meme. Tijd voor de nieuwe Yo, Nightfall.